ntate Mhlwana ke eme ka mopele ke tlo ba MC ya lenkonzo ka go thuša ke modimo modimo a re hlonolofatše ligama ngingisabelo Sibongo Nwakamkhwanazi ekhaya kusesikumane amen bazalwane kodwa ngekuhlala ngila eBath Plus amen ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nakuleli suku lanamhla siphinze sihlangene sonke sikhona lapha ekhaya kaHlatshwayo amen sashilo MC kwekuthi ufuna kusigcina kahle isikhathi sakhe njengoba na MC lodlulile asigcine kahle amen bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kwekuthi nami ngitawukhuluma nje ngibe mfisha ukuze ngingazimoshi isikhathi ngiyajabula nekuthi angayiboni inja la ngaphandle ngoba bekutawuthiwa isikhathi sidliwe inja amen bazalwane manje bazalwane sengikhona lapha ngite mhlawumbe kutochaza ukuthi kungani sikhona lapha kule nkonzo yanamuhla amen bazalwane ngoba labaningi bangaba mhlawumbe nema assumptions lathite nekucabanga lokuthite labanye mhlawumbe bevenga lendlela le labanye bevenga lendlela le amen bazalwane manje ngikuconza endzabeni noma kuconza ephuzwini njengoba mhlawumbe kubhaliwe lapha kuma program ukuthi inkonzo yekuvalelisa pastor noma i-farewell service uma ngiyibeka ngelesilumbi ya pastor amen bazalwane shokuthi etinyangeni letimbili noma letinzatfu letindlulile noma 3 months ago pastor receive i-invitation from AUK amen bazalwane well uma ngithi receive 3 months ago angisho ukuthi vele iqale 3 months ago iqale long time ago through telephonic conversation party le bhaliwe receive 3 months ago initially kwakufanele ukuthi ahambe liviki libe linye liviki lelicala kumhla ka9 August kuyophelela kumhla ka17 August so ngenxa yema technicalities noma nema logistics kugcine sekutholakala ke ukuthi sotawuhamba kusukela kumhla ka8 lona lesiya kuye aze ayobuya mhla ka 5 October amen bazalwane so ngitayifunza ke le invitation ukuze ngende timbo tami tibelula. It is with great pleasure to write to you, and I hope find you in good health with your family. Receive greetings in Jesus' name from Calvary Apostolic Assembly in Birmingham. Further to our recent conversation, this serves to confirm in writing the invitation that we have extended to you to come and visit our assembly in Birmingham, UK. We will be expecting your arrival at any convenient to you within a week commencing on the 9th of August 2010. Transport arrangements will be made to pick you from Heathrow Airport as per the arrival details that will provide to us shortly. Calvary Apostolic Assembly will cover all the traveling and associated costs for this visit. While you are here in the UK, you will be our guest, and all your living, travel and the petty expenses will be fully covered by us. We eagerly await your arrival. Should you have any problems whatsoever, please do not hesitate to contact our office or myself on the number below. Yours sincerely, Mr. Jim Makeza. Amen, bazalwane. Manje bazalwane uma sithatha noma sibuyela emuva uJim Makeza kanye noPastor uDube laba lebendele invitation singayidata from as early as u1996 la uPastor wayeseZimbabwe khona ayoperforma eBulawayo estadium. Amen bazalwane. So shokuthi le impression noma lenhlanyelo noma lembiwu yafike yahlanyeleka etinhlitweni talamadoda lesekabo pastor namhlanje. Amen bazalwane. Uma lanza uPastor Dube uthi uyakhumbula uPastor aperforma emva kokuperforma wathi nakashumayela
base sebayasindiswa kanye nalabanye. Upastor uma ngimbuta yena uthi akasabakhumbuli lamadvodza ngoba angeke uze ubakhumbule bonke bantu lothite na ukhuluma kwahlanyeleka imbewu lethide. Amen bazalwane. Well, akusibo bodwa laba leba sindiswa mhlawumbe lebendele invitation bakhona nalabanye labakhona kuBotswana na around cishe yongana eUK kubo Leeds uma ungena nakubo Wales nakuyo yonke eEurope lebasolo basenda ema-emails bathi solo siyafisa ukubona selokhu sakugcina labanye bamgcina 91 labanye bamgcina 93 aperforme indzaweni letihlukahlukene kuyo iZimbabwe naseGaborone eBotswana. Amen bazalwane. So sibonga ukuthi kuze ligcine lifezekile leliphupho lekuthi ngalelinye lemalanga naye bagcine bamtholile afikile ku-top performer lapha e-UK. Amen bazalwane. So ngisashilo ke emadate ngithitena ngikhuluma no Make Khuno last born yaka Nzimanze angichazela ngemndeni kukhula kwabo lapha eLeidenburg uthi when it comes to visiting there was no protocol njengoba ema-politician ayasina kakhuluma athi all protocols observed. Amen bazalwane. Uthi there was no protocols bakhula nje bathi ukuthi uma mhlawumbe tivakashi tifikile sivakashi awusibuthi ukuthi sitawujika nini. There was always sufficient food for tivakashi nabo bonke bantu lebadlula ngendlela. Amen bazalwane. So manje ke unfortunately asisaphili kuleto tinsuku sesiphila kuletinye tinsuku. So la nginale itinerary. Le itinerary ingitshela ukuthi utawusuka mhla 8 September. Amen bazalwane. Ngiphinze nginaleli ticket lendiza lelifike on Friday. Lifike nje ngaphambi kokuba sichubeke nemthandazo neprayer group ngalesihlanu lapha eN4. Uma isuka ngo 8:15 itawufika ekseni ngo 6:30. Amen bazalwane. Lokho kwenda kube 11 hours asetula semoyeni. So uyafika ke ngalesine ngalesihlanu kutaba ipractice ishow yakhe ekuqala itaba seBirmingham ngaphansi kwa Pastor Dube namhla ka 12 isermon yakhe ekuqala itaba khona again eBirmingham. Ngemsombuluko utabe ya free ngalesibili again uya rehearsa ngalesithathu utawube out for lunch. Ngalesine kutawube kunemthandazo ngalesihlanu kube ishow eBalliston khona eUK. Ngemgcibelo kutaba nenkonzo iyabo babe lekatabe addressa and then utabe soya move from eBirmingham uya eManchester mhla ka 19 and then liqhubeke kanjalo liviki bese soyo hostwa nguPastor Mpofu lose Leeds from mhla ka 23. Amen bazalwane. And then batawusuka eLeeds baye Oxford la qhamuka khona lama dictionary lesiwasebenzisa. Beka sangikhumbuta ubaba Mayisela uthi la UK kwangathi alivakali kahle lelivakala kahle ngilela England. Manje la England angilithanzi kahle ngoba kwakunalomunye umlungu lapha kusakhula bogogo lo washisa lisono. Bekuthiwa lo mlungu igama lakhe nguNgilandi. Shokuthi labafati ngalesibili bebasuka baye lapha esontweni kuneli class letinfumbi ngalesithathu kunaleli class lesetiphukile noma letinebantwana. Ngalesine kuneli class lalabo make lamadvodza angasaphekelwa lekhaya. Umlungu wabona ukuthi inkinga isuswa nginaleli sonto. Bamthola phethe isigubhu sadizi kashisa lesonto ngilana. Amen bazalwane. Manje from mhla ka 1 October utabe ase Wales again ngaphansi kwamfundisi uMpofu and then aze ayodepart noma abuye mhla ka 5 October. Amen bazalwane. Shokuthi uma sibhizi siqhubeka ngale visa emqondweni kwakuneke ukuthi utawubuya mhla ka 28
September base sebaqala ukuthi ay extend ngeliviki indiza shows leka tawubuya ngayo itawu arrive Oliver Tambo International Airport ngo 9:05 ekseni kuyobe kungilesibili 5 October. Amen bazalwane. Manje siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane sebakhona bonke baphelele. Sibonga kakhulu nalaba sihlelelele inkonzo ngidlulisa nekubonga kubakahlatshwayo ukuthi sibambisane cha cishe bekumadinyane uma ubuka ichurch calendar ukuthi igcwele njani ubuka nema commitment ebazalwane sibonga ukuthi bazalwane kugcine kwendekile sigcine silitfolile lethuba ngidlulisa nekubonga ku prayer group lesilekelele ngalesihlanu saye sakhuleka khona lapha ku N4. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane siyathemba ukuthi uNkulunkulu umfundisi utawuhamba kahle ahambe nemthandazo yethu ahambe netinhlitiyo yethu ahambe ayohlanyela lembewu. Amen bazalwane. Uma ufunda iBhayibheli lapha encwadini yaIsaiah chapter 32 liverse lika 20 lithi ubusisiwe lohlanyela imbewu yakhe ngasemandini. Amen bazalwane. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu siyathemba ukuthi konke kutawuhamba kahle inkosi yemsisibusise. Amen. Nami ngiyelwele bazalwane risahlabelela ngitlo bithe wathi ngokukhulumela athi ngokubulelela igroup uMrs Nzimande ahle kaMopeli riyahlabelela uMrs Nzimande ahle kaMopeli. Sengibingelela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela abafundisi bami bonke ngegama lenkosi yami Jesu. Nabadlala ama-keyboard la ngegama likaJesu nabahlabeleli. Haleluya. Nani nonke bazalwane ngokwesigaba zenu ngegama lenkosi yami Jesu Kristu. Nonke nikhona la kulo mcimbi omuhle kangaka ngiyabingelela abathandekayo kakhulu ngegama lenkosi yami Jesu Kristu. Ngibonga nabakude abazalwane abasivakashele lana abazothi kumfundisi wabo uhambe nenkosi. Siyanibonga kakhulu bazalwane kusiqhamo ukube bengekho bengeke kube ngalendlela okungayo. Umnandi nani nazizwela. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Ngibingelela nomama Silela Shemnkosi yami lapha. Maye mama Silela waseMiddelburg. Ngiyakubonga nawe ukuthi khona ngegama lenkosi kaJesu. Haleluya bathandekayo. Manje ubaba umtshali ukuthatha onke lamagama ami ngithi ngizowakhuluma la. Manje ngeke ngisawakhuluma bazalwane kodwa uma uNkulunkulu athi ngiwakhulume ngizowakhuluma ke. Bazalwane ngizokhulumela igroup bathandekayo. Ngikhulumele ileader yethu uDr Nzimande. So ngicela ukuthi lokho engizokhuluma mhlambe ukuthinte angisho wena kodwa ngizokhulumela igroup. Uma kwenzeka ngikhuluma okuthize kanti ungiko wena ukhona la. Angisho wena. Sorry angisho wena. Ungazitholi umncane ucanga ukuthi ngoba ngibona wena. Angiboni wena kodwa ngizokhulumela igroup ngalendlela yengawo. uNkulunkulu okuthula asibusise. Manje ngiyabonga ukuthi nilingelwe ngalethu la egroupini elinye besinalo likhona. Ngiyambonga kakhulu udadewethu ukuthi bekhona la phakathi kwethu. So ngizokhulumela igroup bazalwane. Njengegroup thina sikhululekile bazalwane ukuthi ileader yethu iye ngaphesheya. Ileader yethu kule minyaka leya sisahamba cishe sihambe eSouth Africa yonke bazalwane. Bayile abaningi abaculi baya ngaphesheya kodwa asikaze simuzwe athi naye uyafuna ukuya ngaphesheya. Nathi azange simhluphe sithi kanti thina soyanini ngaphesheya ngoba uma uya ngaphesheya singathi yabona mosiyo kodwa akazange ngisho nangelanga lomhlolo noma sisoyi2 endlini athi isinami ngelinye la ngiyafuna angazi mhlawumbe ngikhohliwe angazi but ngokhumbula kwami angazi ngimuzwe. Mina ke ngiyazisabela le ndiza. Yazi nje kondiza phezulu ngiyazisabela. Kodwa bazalwane uthe uma angitshela ukuthi kuthiwane uyamenywa le umenyiwe bazalwane akaziyelanga. Amen. Haleluya. Kodwa nje uNkulunkulu umthintile lo amthintile lengaphesheya ukuthi ake aye ngaphesheya bazalwane. Enhlizweni yami kwabanolukuthi ake ahambise levangeli lebandla lenkosi yami uJesu Kristu. Kwafika
menze lokho bazalwane ngazizwa ngijabula ngaphakathi. Haleluya bazalwane. Manje sithi ku leader yethu thina sikhululekile futhi sijabulile. Haleluya. Ngoba bazalwane uyomikisa lo Jesu wasebandleni lenkosi yethu uJesu Kristu. Hayi ukuthi bathandekayo abanye abakhonzi lo Jesu. Kodwa impendulo yaloko mhlambe ila ku baseKorinte oqala chapter 3. Angizusho mayela ngikhulumela igroup. Ngicela nje umzalwane afunde abaseKorinte waqala chapter 3 verse 10, 11 and 12. So bathandekayo nami angidideki bazalwane njengaloko leader yethu iyangale ngaphesheya kwezilwandle ukuthi uzothi njengaloko sekabuye enesoloba bandisa lamalanga ngaze ngathi abasafuna ukugwamanza khona le bathi sakuhlala lana la kodwa enhlizweni yami bengikhuluma ngidlala ngoba enhlizweni yami deep down in my heart kunaloko ukuthi uNkulunkulu haleluya ufuna ukuziveza ngaye le ufuna ukuveza ivangeli lakhe uNkulunkulu ngale ngaphesheya kolwandle haleluya. So enhlizweni yami bathandeka ngikhululeke ngendlela emangazayo. Waye ngikhululeke uNkulunkulu bathandekayo ngikholwa ukuthi kunalokuthi uNkulunkulu ufuna ukuyomsebenzisa ngale. And angikholwa ukuthi uma aya ngale akukho angikuphuphi nokukuphupha. Ukuthi uzothi uma sabuya aya ngale uma safika ngapha seka change istatement. Angeke asichange istatement. Sihambile naye la eSouth Africa yonke sicula naye. Sihlanganyile nabantu abaningi abezinhlobonhlobo abacula igospel. Abaqoka ngendlela abayithandayo. Nangalinye ilanga lomhlolo ake athi egroup nibona njani? Ninasoloko nathoka lamabheredi ake ntshintshe njengesitayela. Nifane nabo cha bazalwana akazi. Njengeleader yethu bekanamalungelo ukusitshela ngesitayela mhlambi athi nani ake nizithintithe soloko nathwala nani bekandaba nabo musibacula igospel cha bazalwane uNkulunkulu wasinikeza ileader eqotho engathatheki akathatheki angikhulumi ngoba kungumyeni wami ngikhulumela igroup ekhulumela ileader yabo ngikhuluma futhi la ngoba ngikhuluma phambi kaNkulunkulu angikhulumiswa ngoba ngimthenga amehlo ngezwakala bazalwane haleluya enhlizweni yami kugcwele ukuthi ngeke athatheke nakafika le uma kabuya la seka change statement athi noma sikhuleka simile akunankinga angeke akusho lokho ngoba wakhe kuphi edwaleni elinguJesu angisho ukuthi wena awakhanga edwaleni kodwa kuya ngokuthi wakhe kanjani wakhe manje haleluya afunda ke mzalwana wami kwabaseKorinte bokuqala isahluko 3 uverse 10 ukwakha phezulu kwesisekelo esiyiso ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezulu kwazo kepha akube yilowo naloyo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezulu kwazo ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezulu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku liyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Verse 14. Haleluya bazalwane siyabonga kakhulu angizilichaza ke lama verse ngoba ayazikhulumela wona engcizelela ukuthi bathandekayo ngiyamthemba ngithemba lo nkulunkulu okuye ukuthi ngeke change bazalwane uma sekafika la athi hayi ngoba ngibuya ngale ngaphesheya kwezilwandle kuyafana noma ugqoke kanjani na ukhonza uNkulunkulu angeke bazalwane sihambile la ecishele eSouth Africa yonke besiba yiloko engingiko namhlanje bathandekayo akaze asithe mhlambe asixake ngelinye ilanga athi ake nani nifake
lamabhruku phela ke nani nibonakala ukuthi ngabacula abaphambili no. So uma ngatshintsha namhlanje ayikhona angeke bazalwane. Naloko kukholwa nani ningathuki bazalwane ukuthi uma sekabuya la uzobuya sekatshentshile. Lo nkulunkulu okimi ungitshela njalo ukuthi ngiyeka change. Lo nkulunkulu akuye angeke change unkulunkulu akaguquki izwi lakho unkulunkulu akaphikisani nawe. Leli ivangeli alimikisa ngale yileli elila eBhayibhelini esiphila ngalo. Yilo leli ivangeli elisela ukuthi uma sikhonza unkulunkulu sifanele ukuthi sithwale uma singabantu besifazane. Noma besicula naye singama ayidida yethu sihambe emhlabeni wonke besicule vele sithwele amabherede bazalwane. Uma kwenzeka basicela ukuthi sikhuleke besiguqa sikhuleke ngoba bathandekayo uNkulunkulu uthe ngisifungile mina kuphumile emlonyeni wami ukuthi kimina onke amadolo ayakuguqa nezilimi bese siyababaza ubukhulu kaJehova. So bathandeka leli vangeli asuka nalo la ulisa le ngaphesheya kwezilwandle liyaqala manje liyanda ngoba maningi amavangeli akhona bazalwane. So umikisa le vangeli lenkosi yethu uJesu Kristu. Mhlawumbe ungangibuza ukuthi kanti thina why kungathi uya apartheid apartheid angigxeki bazalwane. Kodwa mina ngikhuluma le ndaba le elapha eBhayibhelini elithi manje wonke umuntu osindisiwe kufanele abe kulo leli bandla leli idida yethu elisa le ngaphesheya kwezilwandle. Banenhlanhla sengathi nabo bangaliswa le vangeli uNkulunkulu asifusise nami ngithi leader yethu hamba nenkosi hamba noNkulunkulu wakho asise akugcine endleleni. Siyakhuleka sathena akanama chance. Ngisho indiza yoyigibela. Haleluya. Ngisho usathena cabinet yakhe. Ngisho namadimoni wakhe ayengayibona. Futhi nabathi papa dala ikhulile. Ngoba ikhonje ubani? Ikhonje umunye kaNkulunkulu. Yini? Umlilo kaJehova sebawothi. Haleluya. Ngisho idwala mina elinguJesu Kristu. Uyohamba kahle abuye kahle futhi. NgoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngibabukeli emakhaya kuphina phela lapha ngikhona ngegama lenkosi uJesu Kristu. Silapha nje sila e-airport eJohannesburg sikhaphe umfundisi wethu umyeni wami uBamzimande uyawela eLondon umenye ngelinye ihlelo isonto ukuthi azocula aphinde ashumayele. So mina ngithokoze kakhulu ngijabulile ukuthi uNkulunkulu umvulelele ithuba ukuthi ayomikisa ivangeli lebandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Inhliziyo yami ayithukanga ngikhululekile nje kakhulu ngoba ngibona uNkulunkulu enza umsebenzi ngaye. So ngathi nje sikhululekile sonke ekhaya uNkulunkulu anibusise. Amen. Anginavalo ukuthi uzathi uma abuya ngalena kule sonto lela abuye sakatshintshe istatement sakakhuluma olunye ulimi no ngiyamazi akathatheki nje le umix indaba yebandla ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ngiyajabula nje mina ngijabule kakhulu nje uNkulunkulu ayomsebenzisa le ukuthi aveze indaba yebandla lenkosi uJesu. Surprise demand la airport kuzovalelisa ubaba uya e-UK uyocula khona so size kuzomvalelisa sonke ezindeni and yeah simjabulele so mina ngiyongena esuitcase yakhe ngizwa lapha e-OR Tambo International Airport. Ngibonga kakhulu ke lethuba engilitholile ngokuthi ngimenywe nami lapha eNgilandi e-UK engimenywe yibona ke iCalvary Apostolic Assembly elise-Birmingham e-UK e-England. Manje bacela ukuthi ngibe khona phakathi kwabo ukuzokhonza ngomculo kanye nokushumayela manje emadolobheni amaningi ko-Leeds, Boxton, ko-Wales, London, endaweni eziningi kakhulu. Ngakho-ke ngilapho ngiyakhona inyanga yonke njengoba ngihamba ngizobe ngenza lo msebenzi wokucula nokushumayela khona le ngiyoze ngibuyeke mhla ka-5 October. Njengoba ngisikhona lapha kuhle kakhulu nefamily khona nabo bonke abazalwane nabo bakhona ukuthi ngihambe kahle. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza nani anisize thina sonke. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzohamba nami. Inkosi ngikusize. Umama uMkhonza
ngihlale eWitbank ngizela e-airport ukuzokhapha uBuderek ongipastor wami nami njengoba ngipastor nje. Ngithi uNkulunkulu akamsize esen ambassador yebandla ahamba yosimela lapha vela aya khona aveza ukukholwa eindaweni zonke. Amthemba uNkulunkulu. Silindele ibandla lapha yakhona uyocula kodwa thina silindele kudaleka ibandla. Ngiyabonga. Ngumzenzi wakanzimande owashadela kaKhuno. Ngila ngoba sitovalelisa Buti uyahamba eLondon and njengoba einvitiwe ukuthi ayoshumayela ivangeli le eLondon, sijabulela nje ukuthi uyo represent ibandla eLondon and lokho kusithokozisa kakhulu ukuthi simthwale ngemikhuleko. Sikhuleka sethemba ukuthi international will be recognized as the Church of Jesus Christ. Science says dynamite comes in small packages. I saw Babunzi Monday when he was a young man down in Bulawayo when he was coming in for his shows. There was one that was particular in Harare in Sheraton, where we were at the International Conference Center.
I've never danced like that before. You know when you are a brother and in Christ and you are truly very religious and you are a good young man, you need a lot of stimulating to start dancing. But I will tell you, when he sings from his original, if you haven't danced tonight, then it's time for dancing. Let's all stand up and welcome Ubaba Nzimande all the way from the Republic of South Africa, coming here to praise God with us. Amen. Let's give him a big hand.
The flag is lifted up. The whistle blows. The train is about to pull. Make up your mind. Accept Jesus. Oh, today as your Savior and Lord. Oh, the flag is lifted up. Oh, the whistle blows. The train is about to move. Make up your mind. Accept Jesus. Oh, today is your Savior.
God bless you. I feel very much honored to be invited to be amongst you. May the good Lord be praised. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usiza nibe khona la uzomdumisa. I'm happy with the theme. Praise, preach, and worship. Sicela ukuthi sihlabelele manje. Simdumise. Simhalalise uNkulunkulu. God bless you. I'm so privileged to be here, and I thank God. I don't take it lightly. I remember Bab Derek Nzimande. I think it was in 1986 at Barclays in South Africa when we attended a wedding. That's when I saw him in person, and I thank God that even today he's still serving that same God, and I glorify his name. That is why I'm saying I've come a long way with the Lord. I don't play church. I love the Lord so much, and I am determined to get there. Hallelujah. May the good Lord bless you. We are going to go back to Africa again. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We are so blessed and so privileged to have the men of God in the house tonight. Hallelujah. Baba Derek Nzimande. Amen. Hallelujah. Do we still want him to come back? Do we still want him to come back? Shout hallelujah. Hallelujah. Right now, those who, I hope we all brought our passports. We're gonna go now to South Africa. Amen. With the man of God. Hallelujah. What a blessing. He is a blessing. He is a man of God who preaches the word of God. In him we live.